Hey, una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, no pierdes dinero por falta de oportunidades, lo pierdes por no saber esperar, vivimos en un mundo glorifica el movimiento constante. La acción rápida la decisión impulsiva. Tienes en cuestión no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Pero en el juego real del dinero, el que separa los que construyen riqueza de los que la persiguen toda la vida, la paciencia no es pasividad, es poder concentrado. La mayoría está atrapada en un ciclo invisible trabajar, ganar, si sienten productivos porque siempre están ocupados. Pero la ocupación no es lo mismo que el progreso. El dinero grande no recompensa al cual se mueve, sino al que mejor decide cuándo moverse sobre todo con no hacerlo. Aquí es donde empieza la diferencia entre vivir corriendo detrás del dinero o hacer que el dinero con el tiempo corra hacia ti. La mayoría de los errores financieros no nacen de la falta de inteligencia, sino de la incapacidad de esperar el tiempo suficiente para pensar con claridad. La mente humana no está diseñada para la paciencia, está diseñada para reaccionar. Cuando aparece una oportunidad, una noticia, una recomendación de alguien cercano, el impulso inmediato es hacer algo, cualquier cosa, por quedarse quieto se siente como perder. Esa esencia es engañosa pero poderosa. Te empuja a actuar antes de entender why es pequeño después entre acción y comprensión. Es donde empiezan a formarse los errores que luego cuestionados corregir. Cuando una persona toma decisiones rápidas, rara vez está respondiendo a hechos completos. Está reaccionando a fragmentos, emociones e expectativas. El problema no es solo la velocidad, sino lo sacrifica para moverse. Si sacrifica el contexto, si sacrifica la evaluación de riesgos, si sacrifica la posibilidad de ser, no sé lo suficiente todavía. Y cada uno de esos sacrificios tiene un costo, no siempre visible en el momento, pero inevitable con el tiempo. Imagina a alguien que entra en una inversión porque es que está subiendo. No entiende el negocio, no ni por qué sube, no sabe cuánto puede caer. Solo vi movimiento y sin urgencia. Compra durante un tiempo puede que incluso gain, eso refuerza el comportamiento, le hace creer que su rapidez es una ventaja, pero esa ganancia inicial no fue el resultado de un preciso salido, fue coincidencia alineada con impulso, y cuando el contexto cambia, porque siempre cambia, esa misma rapidez lo empuja a vender en público o a quedarse atrapado en algo que nunca entendí. La elección fue actuar rápido, el trade-off fue renunciar a la comprensión, el resultado es una montaña rusa emocional que termina afectando el capital. Ahora piensa en alguien que hace lo contrario. Ve la misma oportunidad, pero no acta. Observa. Si hace preguntas incómodas, si no gana dinero realmente esto, ¿qué podría salir mal? Te estoy viendo esto porque es valioso o porque todos están hablando de ello. Esa persona parece lenta desfiera, incluso puede parecer indecisa, pero en realidad está construyendo algo invisible. Criterio. Wise criterio no solo mejora una decisión, mejora todas las decisiones futuras. La elección es esperar. El trade-off es perder la posibilidad de una ganancia inmediata. El resultado es una base mucho más sólida que reduce errores repetidos. La paciencia en este contexto no es simplemente esperar por esperar, es crear una distancia intencional entre el estímulo y la respuesta. Esa distancia es donde se filtran las malas decisiones. Porque la mayoría de las malas decisiones no sobreviven al tiempo. Se sienten urgentes en el momento, pero si las observas durante días o semanas, empiezan a mostrar grietas. Lo que para una oportunidad clara se vuelve incierto. Lo que parece seguro empieza a revelar riesgos. La paciencia no cambia la realidad, pero cambia tu capacidad de verla con precisión. En la vida diaria, este patrón se repite constantemente. No solo en inversión, sino en decisiones de carrera, en negocios, incluso en relaciones. Alguien acepta un trabajo rápidamente porque no encontrar algo mejor, sin evaluar el entorno, el crecimiento, las condiciones reales a corto plazo resuelven un problema. A largo plazo, crea un más grande estancamiento, frustración, pérdida de tiempo. Otro ejemplo es que inicia un proyecto nuevo cada vez que se sienta aburrido ve a otros avanzar en algo diferente. Nunca se queda el tiempo suficiente en una dirección como para ver resultados reales. La acción constante de la ilusión de progreso, pero en realidad es dispersando su energía. El problema de fondo es que la acción no rápida reduce la fricción emocional en el corto plazo. Te hace sentir productivo, decidido en control, pero esa sensación tiene un precio oculto, reemplaza la calidad de las decisiones por la velocidad de las mismas. Y con el tiempo, esa acumulación de decisiones mediocres crea resultados mediocres, no porque falta esfuerzo, sino porque el esfuerzo está mal dirigido. La paciencia, en cambio, aumenta la incomodidad inicial. Te obliga a convivir con la incertidumbre, con la duda, con la sensación de no estar haciendo nada.
Esa es la parte que la mayoría evita. Pero esa incomodidad es el costo de tomar decisiones más inteligentes. Es un intercambio directo, sacrificas la tranquilidad inmediata para ganar claridad futura. Y esa claridad repetida a lo largo del tiempo se convierte en una ventaja enorme. También hay un elemento de enfoque cuando actas constantemente, divides tu atención, saltas de una idea a otra, de una oportunidad a otra. Cada movimiento requiere energía, tiempo, análisis superficial. Al final del día estás cansado, pero no necesariamente melas cerca de algo significativo. En cambio, cuando reduces la cantidad de decisiones que tomas y aumentas el tiempo que dedicas a entender cada una, tu enfoque se concentra. Empiezas a ver patrones, a reconocer errores antes de cometerlos, a identificar lo que realmente importa. Esto tiene implicaciones profundas en cómo construir la riqueza. No se trata de hacer todo el tiempo. Se trata de evitar errores grandes y repetitivos. Y eso no se logra con más acción, sino con mayor juicio. El juicio se forma con experiencia, pero también con reflexión. Y la reflexión necesita tiempo. Sin tiempo, solo hay reacción. La realidad incómoda es que muchas personas no fallan por falta de oportunidades, sino por exceso de decisiones mal pensadas y mueven demasiado, cambian demasiado, reaccionan demasiado. Y en es ruido constante, pierden la capacidad de distinguir entre lo importante y lo irrelevante. La paciencia acta como un filtro, no dejes perfecto, pero elimina una gran cantidad de errores innecesarios. Al final, todo se reduce a entender que cada decisión tiene un costo de oportunidad. Cuando eliges actuar rápido, eliges no pensar profundamente. Cuando eliges no esperar, eliges no ver el panorama completo. Esas elecciones repetidas durante años definen los resultados, no de forma dramática, sino silenciosa, como casi todo lo que realmente importa. La mayoría de las personas subestiman lo que puede lograr en poco tiempo y subestiman lo que podría construir si simplemente dejara de interferir. Existe una obsesión casi automática por la velocidad, resultados rápidos, crecimiento inmediato, señales visibles de progreso. Si algo no se mueve lo suficientemente rápido, se asume que no es funcionando. Y esa suposición, aunque parece lógica en la superficie, es la razón por la que muchos procesos que sí podrían haber funcionado nunca llegan a hacerlo. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de continuidad. Las personas no abandonan porque no tengan capacidad, abandonan porque no ven evidencia inmediata que justifique seguir. Pero hay procesos los más importantes que no muestran resultados al principio. Son silenciosos casi invisibles y exigen una confianza incómoda en algo que no se puede medir fácilmente. Esa incomodidad es donde la mayoría rompe el proceso. Piensa en alguien que decide ahorrar o invertir de forma constante. Al principio los números son pequeños, tan pequeños que parecen irrelevantes. No hay emoción, no hay validación externa, no hay sensación de avance real, solo repetición. Depositar, esperar, repetir. En ese punto, la tentación es buscar algo mayor, algo que acelerar el proceso. Cambiar de estrategia, probar otra cosa, asumir más riesgo para sentir que si esta avanza no es rápido. La lección es abandonar la lentitud. El trade-off es perder la acumulación. El resultado casi siempre es empezar de nuevo desde cero, pero con más frustración. El crecimiento real funciona de una manera que no es intuitiva, no es lineal, no recompensa de forma proporcional al esfuerzo en el corto plazo. Durante mucho tiempo parece que no pasa nada, pero eso no significa que no esté pasando algo. Significa que el progreso está ocurriendo debajo de la superficie, acumulando sin llamar la atención, y aquí es donde entra un principio incómodo. La consistencia sin resultados visibles es una de las pruebas más difíciles de sostener. La mayoría no falla porque el método sea incorrecto, sino porque no puede tolerar la ausencia de resultados inmediatos. Cambian justo antes de que el proceso empiece a devolver algo. Es como sembrar, regar durante semanas y abandonar justo antes de que algo crezca. Desfuera, parece una mala estrategia. En realidad es una mala gestión de la paciencia. En la vida cotidiana esto se ve con claridad. Personas que empiezan a aprender una habilidad, idiomas, programación, cualquier cosa que tenga valor, y lo dejan cuando el progreso deja de ser emocionante. Al principio todo es nuevo. Hay avances rápidos, pequeñas victorias. Luego llega la parte lenta donde mayor requiere más esfuerzo y menos recompensa visible. Ahí es donde muchos se detienen, no porque no pueden continuar, sino porque el progreso ya no siente. Lo mismo ocurre en el trabajo. Alguien cambia constantemente de empleo buscando crecimiento rápido. Cada cambio persona mayor en el corto plazo más dinero, más beneficios, más novedad. Pero con el tiempo, esa falta de continuidad impide desarrollar profundidad real en cualquier área. Se acumulan experiencias superficiales, pero no una ventaja clara.
La elección es movers constantemente. El trade off es sacrificar profundidad. El resultado es una trayectoria que perspectiva pero no necesariamente salida. El crecimiento compuesto en cualquier forma requiere una condición básica tiempo sin interrupciones. No solo tiempo sino tiempo protegido. Cada vez que cambias de dirección reinicias el proceso. No desde cero en términos absolutos, pero si desde cero en términos de acumulación efectiva. Es reinicio constante es invisible al principio, pero devastador en el largo plazo. También hay un componente emocional que complica todo esto. Vivimos rodeados de comparación. Ves a otros avanzar, mostra resultados hablar de logros. Eso crea una presión silenciosa. La sensación de que estás quedando no puedes mostrar algo similar. Esa presión empuja a acelerar a cambiar, a hacer algo diferente solo para no sentirte estancado. Pero esa reacción es basada en percepción, no en realidad. No sabes que en tu tiempo tomes resultado ni que sacrificios hubo detrás. Solo ves el resultado final y lo comparas con el preciso en medio. La disciplina aquí no es solo seguir un plan, es ignorar distracciones que pierden oportunidades. Es entender que cada vez que cambias de enfoque estás pagando un costo que no siempre puedes ver de inmediato. Es aceptar que el progreso lento es consistent. Supera el progreso rápido que se interrumpe constantemente. Hay algo más profundo en llegó la relación entre control y resultados. Las personas quieren controlar el ritmo al que crecen sus resultados. Pero en muchos casos, ese ritmo no es completamente bajo su control. Lo que si este bajo su control es el preciso. Que no invierten, que tu aprenden, que no te practican, que no tu eviten errores. Cuando intenten forzar resultados más rápidos de lo que el proceso permite, terminan rompiendo el proceso. La elección es intentar acelerar lo incontrolable. El trade-off es comprometer lo que se puede controlar. El resultado es frustración y resultados inconsistentes. En cambio, cuando alguien acepta la naturaleza lenta del crecimiento real, cambia su enfoque, deja de medir el progreso en días o semanas y empieza a verlo en horas. Eso no lo es pasivo, lo es estratégico, porque entiende que el tiempo es un aliado si no lo interrumpe. Cada acción consistente por pequeña que se acumula, no de forma visible al principio, pero sí de forma inevitable con el tiempo. Esto exige sacrificio de emoción inmediata, de validación externa de la necesidad de ver resultados rápidos. Exige confianza en un proceso que no ofrece garantías visibles en el corto plazo. Esa es una de las razones por las que tan pocas personas lo hacen bien. No porque sea complicado, sino porque es incómodo. Pero si observas con atención los resultados más sólidos en dinero, en habilidades en relaciones comparten una característica no fueron interrumpidos constantemente. Si les dio espacio para crecer. Si protegieron de la impulsividad de la comparación, de la urgencia artificial. Al final, la diferencia no está en quien es más, sino en quien interfiere menos. Porque cuando dejas de interrumpir un proceso que funciona, el tiempo empieza a hacer un trabajo que ningún esfuerzo acelerado puede reemplazar. Existe una idea que resulta incómoda aceptar no hay tantas oportunidades grandes como de gastar y creer. La mayoría de lo que ves a diario noticias, tendencias, recomendations, conversations sobre dinero no son oportunidades real, son ruido. While el problema no es que es ruido exista, sino que respondes a él como si fuera importante. Cada vez que reaccionas estás tomando una decisión. Cada decisión consume algo tiempo, energía, atención o capital. Cuando es consumo se dirige hacia cosas pequeñas, lo que realmente estás perdiendo no es solo lo que invierte, sino la capacidad de estar preparado cuando algo verdaderamente significativo aparece. La mente humana tiene una tendencia natural a querer participar. Ver movimiento y no hacer nada genera incomodidad. Pero que te estás quedando atrás, como si el mundo avanzara sin ti. Esa sensación empuja a involucrar en todo pequeñas inversiones, cambios constantes, decisiones rápidas que dan la ilusión de progreso. Pero cada una de esas acciones tiene un costo oculto. No solo el dinero que se arriesga, sino la fragmentación del enfoque. Cuando el enfoque se fragmenta, la calidad de las decisiones se degrada. Imagina a alguien que constantemente está entrando y saliendo de diferentes oportunidades. Un mes está enfocado en un tipo de inversión, al siguiente cambia a otra completamente distinta porque ahora está el movimiento. Luego escucha otra idea y vuelve a cambiar. Desde fuera parece activo incluso comprometido. Pero si observas más de cerca, no hay profundidad en ninguna de esas decisiones. No hay tiempo suficiente para entender realmente qué está haciendo. Está reaccionando, no ejecutando. La elección es participar en todo lo que parece prometedor. El trade-off es renunciar a la profundidad y el criterio. El resultado es una serie de decisiones mediocres que rara vez producen algo significativo.
Ahora comprarlo con alguien que es lo contrario, no responde cada estimulo. Deja pasar la mayoría de las cosas, observa más de lo que acta a primera vista, parece que no está haciendo mucho, pero lo que está construyendo no es visible, está acumulando contexto. Entiende si comportan ciertas oportunidades con el tiempo, simo reaccionan las personas, simo cambian las condiciones, y cuando finalmente aparece algo que cumple con sus criterios, no duda. Acta con claridad porque estado esperando exactamente ese tipo de situación. La diferencia entre estos dos enfoques no es solo de comportamiento, es de resultados acumulados. Uno dispersa su energía en 100 direcciones, el otro la concentra en unas pocas. Y en cualquier sistema donde el resultado depende de la calidad de las decisiones, la concentración supera la dispersión. En principio que se ignora con frecuencia, las oportunidades grandes no solo son escasas, también requieren preparación. No basta con reconocerlas, que estar en posición de aprovecharlas. Esa posición no se construye reaccionando a todo lo demás, se construye preservando recursos mentales, emocionales y financieros para cuando realmente importan. En la vida cotidiana esto se refleja de formas más simples de lo que parece. Alguien que gasta constantemente en cosas pequeñas rara vez tiene la capacidad de invertir en algo significativo cuando surge. No porque no gain suficiente, sino porque no accredo espacio. Lo mismo ocurre con el tiempo. Una persona cualificada ahora con tareas, distracciones o compromisos menores no tiene la flexibilidad para aprovechar oportunidades que requieren enfoque profundo. La lección es ocupar todo el espacio disponible. El trade-off es perder la capacidad de responder a lo importante. El resultado es una vida llena de actividad pero limitada en impacto. También está el tema de la claridad. Cuando participas en demasiadas cosas, pierdes la capacidad de distinguir que funciona y cuando todo se mezcla. No sabe si un resultado fue bueno por la calidad de la decisión o por suerte. No sabe si un error fue inevitable o producto de una mala evaluación. Sin claridad no hay aprendizaje real. Sin aprendizaje el progreso se vuelve aleatorio. En cambio, cuando reduces el número de decisiones, cada una se vuelve más significativa. Puedes observar con más detalle, entender mejor las consecuencias, ajustar con mayor precisión. La lección es hacer menos pero con más intensidad. El trade-off es dejar pasar muchas cosas que podrían parecer atractivas en el momento. El resultado es una curva de aprendizaje más sólida y decisiones cada vez más acertadas. Hay otro aspecto que rara vez se menciona, la energía emocional. Cada decisión tiene un costo emocional. Entrar en algo nuevo genera expectativa. Verlo mover genera ansiedad. Tomar decisiones dentro de ese proceso genera estrés. Si repites esto constantemente, desgastas. Es desgaste afecta tu capacidad de pensar con claridad. Empiezas a buscar soluciones rápidas a evitar la incomodidad, a cerrar ciclos antes de tiempo solo para libre presión. La paciencia selectiva. Espera lo correcto, simplemente esperar prodigios de energía. Te permite mantener estabilidad emocional lo cual es fundamental para tomar decisiones racionales. Porque al final, no se trata solo de entender lo que está haciendo, sino de tener la estabilidad para sostenerlo cuando las condiciones no son perfectas. La mayoría de las personas no pierden por falta de oportunidades, pierden por exceso de participación en cosas irrelevantes. Se desgastan en lo pequeño o ligan debilitados a lo importante. Lo importante cuando aparece no es para que estés listo. Simplemente pasa. Si no tienes claridad, recursos y enfoque en ese momento lo pierdes, no porque no existiera, sino porque no estabas en posición de aprovecharlo. Esto exige un tipo de disciplina que no es visible. No es la disciplina de hacer más, sino la de hacer menos, de discernir con frecuencia, de tolerar la sensación de estar inactivo cuando en realidad es siendo selectivo, de confiar en que no necesitas participar en todo para avanzar. Al final, cada lección de participar en algo pequeño es al mismo tiempo una lección de no estar completamente disponible para algo grande. Ese es el costo de oportunidad que casi nadie mide. No se ve en el corto plazo, pero se acumula con el tiempo. Cuando miras hacia atrás, no es una gran decisión lo que define el resultado, sino cientos de pequeñas distracciones que desvían el camino sin que te dieras cuenta. La mayoría de las personas creen que sus errores financieros son el resultado de decisiones grandes y evidentes, pero en realidad, el daño más profundo casi siempre viene de decisiones pequeñas que parecen insignificantes en el momento. No son movimientos dramáticos, son ajustes sutiles. Entrar un poco tarde por miedo a cuidar fieras, salir demasiado pronto por incomodidad, cambiar de dirección porque algo deja sentirse bien. Ninguna de esas acciones parece grave por sí sola, pero juntas forman un patrón. Es patrón repetido durante horas tiene un costo acumulativo que rara vez se reconoce a tiempo. La impaciencia es la raíz de ese patrón.
Nos presenta como un defecto claro, sino como una necesidad constante de hacer algo. Esa necesidad se disfraza de productividad, de responsabilidad, incluso de inteligencia, pero en el fondo, muchas veces es simplemente incomodidad mal gestionada. No tolera la incertidumbre eleva intervenir antes de que sea necesario. Y cada intervención necesaria altera el resultado de un proceso que, de haber dejado en paz, podrá haber funcionado mejor. Imagina alguien que invierte en algo con una lógica razonable, ha investigado en los fundamentos básicos y toma una decisión coherente. Pero luego, en el corto plazo, el resultado no es el esperado, el valor fluctúa, aparecen noticias contradictorias, otras personas empiezan a opinar. Esa persona comienza a sentir incomodidad. No porque la decisión haya cambiado, sino porque el entorno es incierto. Entonces acto ven antes tiempo, ajusta la estrategia, busca algo más seguro. La elección es reducir la incomodidad inmediata, el trade-off es interrumpir un proceso que necesitaba tiempo. El resultado es una pérdida que no necesariamente habría ocurrido si hubiera mantenido la posición. Este tipo de decisiones rara vez se perciben como errores en el momento. Se sienten como movimientos prudentes como formas de protegerse. Pero lo que realmente están haciendo es transferir valor desde el largo plazo hacia el corto plazo. Pegando tranquilidad inmediata con resultados futuros. Y es intercambio repetido constantemente drena cualquier posibilidad de crecimiento sostenido. En la vida diaria, es comportamiento aparece de formas sutiles. Personas que abandonan proyectos personales porque no ven resultados rápidos, cambian de dirección, empiezan algo nuevo, sienten un breve impulso de motivación y luego repiten el ciclo. Cada cambio parece razonable, esto no estaba funcionando, esto otro tiene más potencial. Pero lo que no se ve es el costo acumulado de nunca sostener nada el tiempo suficiente como para que funcione. La elección es moverse para evitar la incomodidad del progreso lento. El trade-off es renunciar a la profundidad. El resultado es una serie de intentos que nunca llegan a convertirse en algo sólido. También ocurren decisiones profesionales. Alguien recibe una oferta ligeramente mejor y decide cambiar de trabajo rápidamente. Luego otra vez cada movimiento tiene una justificación lógica más dinero, mejores condiciones, nuevas oportunidades. Pero con el tiempo la falta de estabilidad impide construir una base real de habilidades o reputación. Se acumulan cambios pero no necesariamente valor. La lección es optimizar constantemente el corto plazo. El trade-off es sacrificar el desarrollo a largo plazo. El resultado es una trayectoria que parece dinámica pero carece de profundidad estratégica. Lo que es que la impaciencia sea especialmente peligrosa es que no se percibe como tal, no siente como debilidad, sino como acción, while la acción en la mayoría de los contextos es valorada. Se asume que hacer algo siempre es mejor que no hacer nada. Pero en sistemas donde el tiempo es un factor clave, como las inversiones, el aprendizaje o cualquier proceso acumulativo, hacer algo en el momento equivocado puede ser peor que no hacer nada en absoluto. Hay un costo adicional que rara vez se mide el desgaste mental. Cada decisión impulsiva añade ruido, más variables, más incertidumbre, más necesidad de evaluar constantemente lo conseguido. Eso crea un ciclo de pensamiento reactivo, donde la mente nunca se estabiliza lo suficiente como para ver el panorama completo. Y sin esa estabilidad las decisiones se vuelven cada vez más cortoplacistas. La disciplina real en ese contexto no es solo tomar buenas decisiones, sino resistir la tentación de tomar decisiones innecesarias, es aceptar que no todo requiere una respuesta inmediata, es entender que algunas de las mejores acciones son en realidad en acciones deliberadas. Pero esa forma de disciplina no es visible, no genera reconocimiento, no produce una sensación inmediata de logro, es silenciosa, incluso incómoda. También implica enfrentar una verdad difícil muchas veces. El problema no es el entorno, sino la reacción en el entorno. No es la voluntad loca de destruir resultados, sino la forma en que se responde a ella. No es la falta de oportunidades, sino la incapacidad de sostener una decisión cuando las condiciones cambian temporalmente. La mayoría de las personas busca optimizar cada movimiento, sin darse cuenta de que esa optimización constante introduce errores. Ajustan demasiado, reaccionan demasiado, cambian demasiado. Y en ese intento de medir cada paso terminan dando el resultado global. Es como intentar corregir constantemente una teoría sin dejar que se establece. Cada corrección añade más variabilidad. No menos. La paciencia en este caso no es pasividad, es precisión. Es saber cuidar no tocar algo, es entender que el tiempo es parte del proceso, no un obstáculo que hay que eliminar. Y sobre todo, es aceptar que la incomodidad forma parte del camino hacia cualquier resultado significativo. Cuando miras hacia atrás después de años, los grandes errores rara vez son decisiones únicas y evidentes.
Sun patrons. Piquias interrupciones justas y necesarios, cambios impulsivos. Cada uno para que lo lógico en su momento. Pero juntos forman una trayectoria definida la que podría haber sido. La elección de actuar constantemente persegura porque de la sensación de control. Pero ese control es superficial. El verdadero control está en la capacidad de no reaccionar cuando no es necesario, en dejar que los procesos correctos se desarrollen sin interferencia, en aceptar que el progreso real no siempre siente bien en el momento. Esa es una de las diferencias más difíciles de internalizar lo que lo siente correcto a corto plazo, alivio, acción, movimiento. Muchas veces es exactamente lo que sabotea los resultados a largo plazo. La mayoría de las personas en el menos en teoría que la paciencia es importante, pero falla en algo más profundo. No tiene el carácter para sostenerla cuando deja de ser si moda. Porque esto no es simplemente una decisión lógica, es una carga emocional constante. Es levantar cada día sin ver resultados claros. Es observar si como otras personas avanzar más rápido. Es cuestionar en silencio si es perdiendo el tiempo. La en ese espacio donde no hay validación inmediata es donde se rompe la mayoría. La paciencia en su forma real no es pasiva ni tranquila, es acta, pero hacia adentro, requiere controlar impulsos, filtrar distracciones, sostener una dirección sin la necesidad de confirmación constante. Eso choca directamente con la forma en que la mero vive. Hay una necesidad casi permanente de sentir progreso. Diversales externas que justifican el esfuerzo. Sin necesidades aparece la duda. Cuando la duda nos gestiona bien, se transforma en acción innecesaria. Imagina alguien que ha tomado una decisión razonada, una inversión en un proyecto, una dirección profesional. Al principio todo tiene sentido, hay claridad, hay lógica, pero con el tiempo, esa claridad empieza a diluirse, no porque la decisión haya cambiado, sino porque el entorno introduce ruido. Opiniones externas, resultados temporales, comparaciones. Esa persona empieza a sentir una presión interna, la necesidad de hacer algo, de ajustar, de cambiar. No porque haya nueva información relevante, sino porque mantenerse firme se vuelve incómodo. La elección es buscar alivio emocional. El trade-off es debilitar la coherencia de la estrategia. El resultado es una trayectoria inconsistente que depende más del estado emocional que del criterio original. El carácter en este contexto es la capacidad de sostener una decisión inteligente incluso cuando no se siente bien en el corto plazo. No es rigidez ciega, es estabilidad consciente. Es entender que el proceso no siempre va a ser si cómodo, pero eso no lo es incorrecto. La mayoría no por falta de inteligencia, pierde porque no puede tolerar esa incomodidad el tiempo suficiente como para que la decisión tenga espacio para desarrollarse. Esto se ve claramente en la vida diaria. Personas que comienzan con disciplina a ahorrar invertir aprender pero que abandonan cuando el entusiasmo inicial desaparece. Al principio todo es claro porque motivación. Luego, cuando la motivación baja, cuida solo la estructura y no hay carácter, esa estructura se rompe. La elección es depender de la emoción, el trade-off es perder consistencia. El resultado es un patrón repetido de empezar fuerte y terminar débil. También aparece en la forma en que las personas buscan validación, publican resultados, comparan progresos, buscan aprobación externa para confirmar que van por el camino correcto. El problema es que esa validación es volátil, a veces es, a veces no. Cuando no es, la confianza es tambaleante. Entonces ajustan, cambian, abandonan no porque la dirección sea incorrecta, sino porque no pueden sostenerla sin reconocimiento externo. La lección es depender de la aprobación. El trade-off es perder independencia de criterio. El resultado es una toma de decisiones influenciada por el entorno, no por la lógica. Hay un costo más silencioso la fragmentación de la identidad. Cada vez que alguien cambia de dirección por incomodidad, envía un mensaje interno, no confío en mis propias decisiones. Ese mensaje repetido debilita la confianza a largo plazo. Sin confianza? Cada nueva decisión se vuelve más difícil, se duda más, se busca más confirme, se reacciona más rápido. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. En cambio, cuando alguien sostiene una decisión a través del tiempo, incluso con dudas, incluso con incomodidad, construye algo distinto. No solo resultados externos, sino una relación interna con el proceso. Empieza a confiar en su capacidad de evaluar, de decidir y de mantener una dirección. Esa confianza no elimina la incertidumbre, pero reduce la necesidad de reaccionar constantemente a ella. El carácter también implica aceptar los trade-offs sin intentar evitarlos. Si eliges a largo plazo, estás eligiendo renunciar a ciertas gratificaciones inmediatas. Menos emoción, menos validación, menos sensación de avance rápido. Eso no es un defecto del proceso, es parte del precio. Pero la mayoría intenta tener ambas cosas.
Resultados salidos a largo plazo e satisfaction constante a corto plazo, isa combinación rara vez funciona, por cuando el proceso exige paciencia, pero la mente exige estimulo. El resultado es conflicto y es conflicto suele resolverse a favor del corto plazo en el trabajo. Esto se traduce en decisions como abandonar un camino que tiene potencial porque no es dando resultados visibles o cambiar constantemente de enfoque buscando algo que sea major. En las finanzas se traduce en entrar y salir de posición sin una razón estructural, simplemente porque mantenerlas genera incomodidad. En ambos casos la elección es evitar el malestar. El trade-off es interrumpir el proceso. El resultado es una acumulación de esfuerzos que no llegan a consolidarse. Hay algo más difícil de aceptar. La paciencia no garantiza resultados, pero la impaciencia que se garantiza que no los haya. Eso obliga a un tipo de fe racional, no en el sentido emocional, sino en confiar en la lógica del proceso, incluso cuando no hay evidencia inmediata. Y esa confianza no se construye leyendo o escuchando ideas, se construye actuando de forma consistente a lo largo del tiempo. La mayoría busca estrategias técnicas información, pero sin carácter, todo eso se vuelve irrelevante, porque en el momento en que el proceso deja de ser exitoso se abandona no por falta de conocimiento, sino por falta de estabilidad emocional. Al final, lo que realmente separa a quienes construyen algo sólido de quienes no es la calidad de sus primeras decisiones, sino su capacidad de sostenerlas. Por cualquier plan, por bueno que sí, necesita tiempo. El tiempo pone a prueba no la inteligencia, sino la paciencia. La paciencia en su forma más real no es una habilidad técnica. Es una decisión que tienes que volver a tomar cada día, especialmente cuando todo en ti te dice que hagas lo contrario.